to determine the dimensions and to design the structure. Yeah. Okay. I have got 3 answers, one from Kirti and then Gobinath and Jayasri. I have got answers from these people and any 1 or 2 answers. And to determine the structural failure. Yeah, okay. Just it's and all a good one. To determine the structural failure. Yeah, it's a well and a good one. And any other answers? First thing, just we are going to design a structure. So even though I'm some kinds, I am just moving with this. And if you can able to take a back, so to calculate the load, how much it can withstand. Yeah, this is the perfect answer. So how much it can withstand? How we are going to find out how much it can withstand without knowing the size of your members? Just I am having another question. Without knowing the size of that members, how we can able to calculate how it can able to withstand? We don't know about the size of that members. How we are going to calculate? So let's see in this subject. Okay, structural analysis. First thing, if you can take a structure, and then we are going to analyze that. What we are going to analyze? So what do you think about an analysis? Is a major subject or a minor subject that you have been studied? So first thing, analysis. It has been classified into 2 categories. One will be the dynamic analysis. One will be the static analysis. The static analysis is also called as a structural analysis. So it mainly deals with the static analysis, not a dynamic analysis. What is the difference between static and a dynamic analysis? When the object is at a rest, if we analyze that structure, means that is a static analysis. When the object is in a motion, so that is called a dynamic analysis. So this is the basic 2 concepts. ஓகே சார், ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிடலாம். டைனமிக் அனாலிசிஸுக்கு போவோம். ஓகேவா? எல்லாமே அனாலிசிஸ் தானே. ஸோ டைனமிக் அனாலிசிஸில் தி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன் மோஷனை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் டெல்லிங் இட் அஸ் எ டைனமிக்ஸ். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா தி ஆப்ஜெக்ட் தட் இஸ் இன் அ மோஷன், மூவிங். இஸ் தட் பில்டிங் மூவ்ஸ்? பில்டிங் மூவ் ஆகுமா? அப்புறம் எதுக்காக சார் நம்ம டைனமிக் அனாலிசிஸ் பண்ணணும்? எரிய டைனமிக் அனாலிசிஸ். What is the purpose of doing dynamic analysis? Earthquake. Okay. First one, okay. Earthquake. Any other things? Earthquake forces. Since the earthquake forces will comes in the form of a vibration, so we are doing a dynamic analysis. And then, any other category? Wind load. Okay. So it will give a deflection when the height of the building will be more. Okay. And then any other concept? What are the other spaces that we are having a dynamic loads? So simply we will tell it as a dynamic loads. There will be a lateral analysis. Yeah, deflection due to other loads, lateral loads. Simply we will tell it as a, in case if you can take a bridges. So the vibration of a moving vehicle. So the load that has been moving from one end to the another end, and thus it will having a movement of the load. Thus we will have a dynamic analysis. So and another one answer, moving load. Yeah, say people. So that is the when the people moves in a group, so that will be considered as a dynamic. We can consider this for a dynamic analysis. Sir, and I having another question regarding before moving to that. When we are going to design a building, and you are going to design a building, so I think you are in a 7th semester, right? 7th semester தான பாருக்கீங்க. டிசைன் ப்ராஜெக்ட் இருக்கா?
இல்லை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்களா சிலபஸில்? எஸ் சார், டிசைன் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு சார். ஓகேப்பா, கோயிங் டு என்டர். யா, ஓகே. And you are going to do a design project in a moving loads, transfers from one place to another places. So like that movement of a people. And you have been completed the RC, and also an analysis also completed. And you are the person. Some persons from your nearer to your home has been come and ask you. I think he knows that you are doing a civil engineering. He is going to come and asking that I am going to construct a building. ஸோ தம்பி, நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு கட்டணும், எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளானும் டிசைனும் பண்ணி கொடுங்க. கேன் யூ ஏபிள் டு டூ? திஸ் இஸ் தி கான்செப்ட். பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க சிம்பிளாக நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில்னு தெரிஞ்சதையுமே நேராக வர்றாங்க. தம்பி, நான் ஒரு வீடு கட்ட தெரியுமா உங்களுக்கு, எனக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்பாங்க. கேன் மேக் ஏ பிளான். வாட் அபவுட் தி டிசைன்? From Kirti, I have got an and make a plan, sir. Okay, plan. It will be okay. What about the design? டிசைன் பண்ணுவீங்களா மாட்டீங்களா? டிசைன் கேட்குறாங்க. மேபி ஆர்சி பில்டிங்னு எடுத்துக்கோ, ஒரு ஆர்சிசி டிசைன் கேட்குறாங்க, பண்ணி கொடுப்பீங்களா மாட்டீங்களா? லிட்டில் மோர் நாலேஜ் இஸ் நீடட் டு டிசைன் சார். ஓகேம்மா, கொஞ்சம் நாலேஜ் வேணுங்கிறீங்க. இன்கேஸ் பக்கத்துல இருந்து ஒருத்தவங்க வந்து கேட்டாங்கன்னா, we do but we don't know it's safe or not. Okay, just I have got this one answer. சார், என்னால் டிசைன் பண்ண முடியும்னு என்கிட்ட ஒரு ஆன்சர் வந்திருக்கு எனக்கு. லிட்டில் மோர் நாலேஜ். How you are going to learn? When you are going to learn that knowledge? You have been completed that subjects. After that, and just one thing regarding an RC or a steel structures, your design will be maximally, your design will be safe. Your design will be completely safe. How, sir? You are going to consider a loads according to your code books. Code book வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you are going to consider a load. அப்போ என்ன ஆகும்? கோட் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொய் சொல்லியிருப்பாங்களான்னு பாரு, யோசிங்கப்பா. நீங்கள் இவ்வளோ நாளாக படித்த புக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ கான்ட் ஏபிள் டு மேக் எ டிசைன் மீன்ஸ் நீங்கள் இவ்வளோ நாளாக படித்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம், சிம்பிளாக சொல்லணும். பட் டு கெட் தி ஃபுல் கான்ஃபிடென்ஸ் வி நீட் டு லேர்ன் சம் மோர். ஓகேம்மா, அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சிம்பிளாக ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், சரியா? அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லுங்க, உங்களால் முடியுமா முடியாது. நீங்கள் இவ்வளோ நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 years படிச்சிட்டீங்க. ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் பின் ஸ்டடிட் த்ரூ ஏ ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ். நல்ல புக்ஸாக வச்சு படிச்சுக்கிறீங்க, சரியா? எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படித்தது வரைக்கும் எல்லாமே கரெக்டுன்னு இது வரைக்கும் நம்பிட்டு இருக்கீங்க, சரியா? அப்போ நீங்கள் கரெக்டுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்க. கரெக்டா இல்லையா? நான் படிக்கிற புக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஸோ தட் ஸ்டாஃப்ஸ் ஹேஸ் பீன் ரெஃபர்ட் தட் புக்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் பீன் ஸ்டடிட். அந்த புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் பீன் ஸ்டடிட் த்ரூ திஸ் புக். அப்போ வித்தவுட் தி கான்ஃபிடன்ஸ் ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைன். அண்ட் அனதர் திங், ஆர்சியை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிசி பில்டிங்கோ ஸ்டீல் பில்டிங்கோ, இஃப் யூ ஹேவிங் டேக்கிங் ஏ லோட் பர்ஃபெக்ட்லி, லோடு கரெக்டாக எடுத்து நீங்கள் டிசைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உன்னோடைய கால்குலேஷன்ஸில் கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் நாட் ஃபேக். பிகாஸ் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான், கேரக்டரிஸ்டிக் லோடுன்னு ஒன்று எடுப்போம். அதுக்கு அடுத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் ஏ டிசைன் லோட். அப்போ நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் லோட்ல ஆர்சி எடுத்துக்க, ஜஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு மூவ் வித் தி கேரக்டரிஸ்டிக் லோட்ஸ். ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் லோட் என்ன பண்ணுவோம்? டெட் லோட் கால்குலேட் பண்ணுவோம், லைவ் லோட் கால்குலேட் பண்ணுவோம், ஃப்ளோர் ஃபினிஷ்னு ஒரு லோட் எடுப்போம், எக்ஸ்ட்ரா லோட்ஸ் மேபி இன் கேஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேண்டில் வித் an analysis part means you are going to take a wind load or an earthquake load or in any other cases. You are going to consider in each and every load that you can able to do. ஸோ அப்போ எல்லா லோடையும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு கடைசியாக என்ன பண்ணிடுறீங்க? டிசைன் லோடுன்னு சொல்லி ஒன்று கால்குலேட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா? அது என்ன பண்ணுவீங்க? இன்டூ 1.5. தட் இஸ் தி ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி. யூ ஆர் மல்டிப்ளைங் இட் வித் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி. ஒரு ஏதோ ஒரு வேல்யூவை இன்டூ 1.5ன்னு போட்டு பாருங்க. வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10ன்னு எடுத்துக்கங்க. 10 இன்டூ 1.5ன்னு போடுங்க, 15.
so that the value has been increased by a 50%. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், எனக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் லோடில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபெயில் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர். நான் அந்த லோடையே 50% எக்ஸ்ட்ரா வித் ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி தான் நான் டிசைன் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போ எனக்கு அந்த பில்டிங் ஃபெயில் ஆகுமான்னு யோசிச்சு பாருங்க. இன்ட்டு 1.5 ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி, வி ஆர் அசியூமிங் தி ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி. அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ்ட்ராவா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் ஏபிள் டு வித் ஸ்டாண்ட் தி 10 kN ஆஃப் லோட்ஸ்னா நான் எடுத்து டிசைன் பண்ணக்கூடியது என்ன பண்ணுறேன், 15 kN நான் டிசைன் பண்ணும்போது ஈஸியாக அந்த 10 kN லோட இந்த பில்டிங் வித் ஸ்டாண்ட் ஆகுமா ஆகாதா. ஸோ தட் இஃப் யூ கேன் டிசைன் அ பில்டிங் மீன்ஸ் இட் வில் பி வெரி ஈஸியாக ஃபார் யூ. ஸோ ஈஸியாக வித் ஸ்டாண்ட் ஆகும். அண்ட் சேம் கேஸ் எந்த பில்டிங்கும் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஃபெயில் ஆகாதுப்பா. சிம்பிளாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபெயிலியர்ஸ் அக்கர்ஸ் டியூ டு தி ஹியூமன் எரர்ஸ். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் ஹியூமன் எரர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால தான். அண்ட் சேம் வே டிசைனில் ஃபெயிலியர் வருதுங்கிற பட்சத்தில் ஸோ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியில் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, ஆர் அதர்வைஸ் இன்னியா லோடிங் காம்பினேஷன்ஸில் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ வி வில் சி தட் கான்செப்ட்ஸ் ஆல்சோ about the how we are going to handle the factor of safety and also the how we are going to taking the loads. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸில் வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் இஃப் யூ ஹேவ் a chance to design a building means you can try it once and if you are in a final இயர்ல தான் இருக்கீங்க, ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. you are studying so that you can take that design. if you completed that design means you can come and ask with one of your faculty, they can help you. And when you are after completing means it's a very difficult to ask a help from another person. ஸோ இப்போ இருக்கும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெல்ப் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. உள்ள இருக்கிற நாலேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஸோ யூ வில் பி வெல் வெஸ்ட் இன் தட். அண்ட் பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் தி கிளாஸஸ் அண்ட் ஐ நீட் டு டெல் யூ தி ஒன் திங். மேஸ்திரின்னு எடுத்துங்கப்பா, அவங்களும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறாங்க, நாம் இன்ஜினியர்ஸ் நாமளும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோம். நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற மேஜர் டிஃபரன்ஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can able to design that, we can able to build any structure economically. ஸோ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது எக்கனாமிக்கலாக கொண்டு வரும். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டர்டே கிளாஸில் அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் அண்ட் ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட், ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட்னா என்னங்கிறது தெரியாது. ஸோ வி ஆல்ரெடி நோ தட் இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை போடுங்க, அப்போ தான் பில்டிங் சேஃபாக இருக்கும். மேபி இஃப் இட் ஃபெயில்ஸ் வி ஆல் நோ தட் வி கேன் ஏபிள் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் தட்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are in a better situation. And one thing that you need to know, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும். என்னங்கிறது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா யூ நீட் டு கம்பேர் தி நாலேஜஸ். நீங்கள் சப்ஜெக்ட்ஸில் என்ன நல்லா படிச்சிங்களோ அதை அப்படியே கொண்டு போய் ஃபீல்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி யூ ஆர் வெல் வெர்ஸ்ட் இன் தட் கான்செப்ட். ஸோ திஸ் இஸ் தி திங் தட் பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் தட் ஐ எம் நீட் டு டெல் யூ. And just I am going with the basics of a structural analysis. And just a minute. Okay, structural analysis. It's a prediction of a response of the structures. So if you are giving a load means how it has been responding. In a back, how it responds. And for an example, if one person beats you, what is your response? நீங்க திருப்பி அடிப்பீங்கல்ல, ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை அடிச்சிட்டான்னு என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்க திருப்பி அடிப்பீங்க. ஸோ தட் இஸ் தி ரெஸ்பான்ஸ். அப்போ ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ்ங்கிறது நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஹைட் இவ்வளோ இருக்குது, நான் அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்து நான் லோட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சிடறேன். அப்போது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும், ஸோ வாட் இஸ் தி ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் தட் ஸ்ட்ரக்சர், தட் இஸ் தி திங் தட் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி இன் அ ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி பர்பஸ் தட் வி ஆர் ஸ்டடிங் இன் அ ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ். அண்ட் டியூரிங் தி ப்ரிலிமினரி ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டேஜ் a structure's potential external load is an estimated. preliminary designல அதனுடைய potential external load வந்து பார்த்தீங்கன்னா first thing estimate பண்ணுவோம். from that external load we are considering, just we are assuming the size of the structure interconnected members or structural elements. first load, அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா structural dimensions வந்து எடுப்போம் and are determined based on the estimated loads. We are going to assume that. And after that, we are going for a relationship between the structural members, expected external loads, and the structure corresponding to developing internal stresses. So, on the structure, internal stresses, calculate pannittu, and then we are going to find it with a displacement and with an other members when it is in a service. So, on the service period, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are using a member. So,
What is the displacement? What is the bending moment there? What is the shear force there? What is the point displacement? What is the story shear? So these are all the things that we are going to find. And this is the necessary to ensure that such structural members, that is to satisfy the safety and also the serviceability requirements. This and all both the things has been satisfying in the concept of a limit state design, that is of a local building code, that is a IS 456, and the specification of area where the structure has been located. This is the basic things. And then types of structures பொறுத்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா various categories structural members. So this includes that buildings, bridges, towers, arches, cables. So as we are a civil engineers, we can able to analyze and design any part of the structures. So maybe steel structures everything, there will be a suspension bridges, there will be a cable stayed bridges, and in case of a towers, mobile phone towers. So even though a Eiffel Tower, that was that has been designed by a civil engineer. So each and in everything we can able to design. First thing, we need to get a knowledge on this. So this will be. And another thing, in case of a design, the RC will not be in the design. So there will be a steel structures. There will be another case of another structures we can able to design. So before that, we need to analyze that structures. And then members are a components that can make up a structure, can have a different forms or a shapes depending upon their functional requirements in some places that you have been visited. So எங்கெங்கெல்லாம் போயிருக்கும்போது curvedல beam போட்டிருப்பாங்க, there will be a curved beam. So we need to analyze that for a curved beam. So there will be an arches that will be in a different shape. So in an arches, maybe that will be in a triangular shape in some cases. In some cases that will be in an arch structure, so semicircular shape, or in a parabolic shape. And in some cases that will be in a rectangular shape. Rectangular frame will be considered as an arch. So there are the many structural forms that can make up a structure. So and are structural members that are classified into a beams, columns, tension structures, frames, and a trusses. There will be some tension trusses structures, so that may be that can able to withstand the tension. And also that, so next one, just I am moving with this some basic concepts, and after that I am beams. Here the beams are the structural members whose longitudinal dimension is greater than that of the other two dimension, so that the cross section of that beam can be a rectangular, circular, or a triangular. So it may be in any form which is referred as the standard section, such as a channel sections. So some sections that are the channel, T section, angle section, and an I section. And the beams are always loaded in a longitudinal direction only. So நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த லென்த் வைஸா நீங்க லோட் பண்ண முடியும் பீம். வேற எந்த லைன்லயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can't able to load that. So length வைஸா தான் நம்மளால we can able to load. And then columns are a vertical member that subjected to an axial compression. So it can take a compressional load. Or a tension structures. In some cases there may be a tension structures, both ends that will be a pull. So in case, that means that if you can take a plinth beam, so there will be a pulling forces. So simple வந்து பார்த்தீங்கன்னா plinth beam ஓட work என்னப்பா இருக்கும்? Guys, can anyone tell me what is the work of that plinth beam? Plinth beam or a grade beam, அதனோட work என்னவா இருக்கும்? தம்பி யாரோ ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணுங்கப்பா, 1 or 2. plinth beam ஓட work என்னவா இருக்கும்? plinth beam or a grade beam? Transfers load to the foundation, transfer load to the foundation. I have got so many answers. That transfers the load to an extension. What is the meaning of an extension? Here you have been mentioned. I don't know. What is the meaning of that extension, ma? That you have been wrote here. To prevent cracks, prevent the extent or the propagation of cracks from a foundation into the wall. Okay, my everything has been okay. I have been accepted. Transfers the load. And one thing, plinth beam does not transfer load to the foundation. Okay, I am just surely tell you
that plinth beam does not transfer the load to the foundation. That column only transfers the load to the foundation. Plinth beam does not transfer. தம்பி வீட்டில் எல்லாரும் டேபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? ரைட்டிங் டேபிள் ஆரே ஃபேக்கல்டி டேபிள் இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? காலேஜில் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. அதில் 4 சைடும் 4 கால் இருக்கும். சென்டரில் அந்த 4 காலையுமே ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராடு கொடுத்துருப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையாப்பா? அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து 4 லெக்ஸ் இருக்கும், 4 கார்னர்லையும் 4 லெக் இருக்கும். ஸோ டேபிளில் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் வித் எ பிக்சர். Yes, 1 minute. I am just going to share you. Yeah, you can look at this. இந்த டேபிள் வந்து பாருங்க, here and in these cases. ஸோ ஒரு எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 லெக்கையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு பார் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த 4 கார்னருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இஃப் ஐ எம் ரிமூவிங் திஸ் பார், சென்டரில் இருக்கக்கூடியது ரிமூவ் பண்ண என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இதுல சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டை ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ரிமூவ் திஸ் பார்ட். அப்ப என்னவா இருக்கும்? கீழே 4 லெக்ஸ் இருக்கு, 4 லெக்ஸ் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி இங்க வந்து பார் கொடுத்துருக்காங்க. 4 கார்னர்லயும் லெக்ஸ் ஃபுல்லா கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு சைடு மட்டும் இல்ல, ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டும் இல்ல, மீதி இருக்கிற 3 சைடும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு ரிமூவ் தட் 3 பார்ஸ், அந்த 3 பாரை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். டேபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி பிஹேவ் பண்ணுன்னு பாருங்க. சிம்பிளா, I just asking you a simple question. Removing that bar. Bend down. And in some cases, other things. Like other cases. வேற என்ன ஆகும்? இந்த 4 லெக்ஸ் என்ன ஆகும்? 4 சைடு போயிருமா? ட்ரை டு எக்ஸ்பேண்ட். அப்ப அது என்ன பண்ணும்? ஹோல்டு பண்ணும். when the bottom legs can try to expanding, அப்ப அந்த இடத்துல என்ன forces இருக்கும்? that is a pulling forces. that pulling forces is called as a tension. so அப்ப அந்த இடத்துல வரக்கூடியது என்னவா இருக்கும்? டென்ஷனா இருக்கும். so that the plinth beam can hold an each and every column from an expansion, and there will be mostly the plinth beam will having a tension in that. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது plinth beamல டென்ஷன் இருக்கும். சரிங்க சார், எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐ ஹாவ் பீன் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஏ பில்டிங். ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டேன் சார். பட் ஐ ஹாவ் ஏ ஒன், மை கிளைண்ட் ஹஸ் பீன் ஆஸ்கிங் ஃபார் ஏ ஒன் திங். ஸோ ஐ நீட் டு ரிமூவ் ஏ plinth beam ஆஃப்டர் ஏ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இஸ் இட் பாசிபிள்? நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன், பில்டிங்ஸ் வந்து நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியாச்சு, கிளைண்ட் கிட்ட கொடுக்க போறேன். ஸோ அண்டர் கிரவுண்ட்ல நான் ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே நோ சார். அப்படி ரிமூவ் பண்ண என்ன ஆகும் சார்? இல்ல, அடுத்த கொஸ்டின் என்ன வந்து நான் கேட்கறது, அப்படி ரிமூவ் பண்ண என்ன ஆகும்? After the construction, collapse ஆயிரும். After the construction, it is not possible to remove the plinth beam. If you remove the one plinth beam, means your total structure will completely collapse. That plinth beam will not hold the column. So if we have been constructed, it can start working. ஸோ அதனுடைய ஒர்க்கை வந்து அது பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். நான் வந்து இழுத்து பிடிச்சிட்டு இருக்கேன், அதை கட் பண்ணது என்ன ஆகும்? அந்த காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது இழுத்து பிடிக்கிறதுனால தான் நிற்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலம் நினைச்சுக்கும். ஸோ அந்த காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஃபெயில் ஆகும். இஃப் யூ சிங்கிள் காலம் ஃபெயில்ஸ் மீன்ஸ் தி பீம் தட் ஹெல்த் தட் காலம் மேபி 3 or 4. 3 பீம் இருக்கலாம், 4 பீம் இருக்கலாம்.
So that beams will fail. That beam has been associated with the another column. So the total structure will collapse like a house of cards. ஒரு கார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஃபுல்லா அடுக்கி வச்சுக்கிட்டு அது எப்படி கொலாப்ஸ் ஆகுமோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கம்ப்ளீட்டா தட் வில் பி கொலாப்ஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் தி கான்செப்ட் ஃபார் எ plinth beam. So and then so it may be subjected to a tension there. And in cases some engineering application where a single member strength may not be adequate to sustain a given load, ஒரு மெம்பரால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கணும். So we are going to move for a build up columns. So that may be. So build up columnsங்கிறது என்ன சார்? நீங்க படிச்சது எல்லாமே நீங்க எல்லாமே ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க. என்னங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் டிராயிங்ல ஃபிகர்ல காமிக்கிறேன்ப்பா. பில்ட் அப் காலம்ஸ்ங்கிறது. So build up column composed of 2 or more standard sections that has been shown in the figure, and tension structures similar column with the expansion that are subjected to an axial tension. இதே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் டென்ஷன் இருக்கும். So these are the cases of a build up columns. So the standard sections will be channel section, T section, L section, angle section, and an I section. And these are the build up columns that has been composed of 2 angle sections here. There will be a 4 angle sections that has been composed with the single web. And these are the 2 channel sections. So 4 angles and a plate, 2 channel sections front to front, 2 channel sections back to back, this and all. 4 angles front to front, this is case. So these are the various columns. And then frames. Frames that are the composed of a vertical and a horizontal member. So this is the thing that we are. So in this case, there will be a 2 joints. This will be the rigid joint. In this case, this will be the rigid joint, and this will be the flexible or a pinned joint. So this will be the pinned joint. So in a frame, yeah, with this frame, and how does the building behaves? So I am just moving with the. I will tell you that later in this class. I will tell you the later how does the building behaves. And this is the trusses that will be of a pin jointed frames. So I am just moving with the faster since it is a very basic for you. So it with the pin jointed frames, there will be a for in each and every member there will be a tension or a compression. Both the forces will be there. And then fundamental concepts and principles. You are having a 3 equilibrium equations. Sorry, 2 equations. We can tell it as a one will be the summation of force equal to 0. That has been classified into 2 that will be of a summation of horizontal force equal to 0 and then summation of vertical force equal to 0. Force equal to 0 and then summation of vertical force equal to 0 for the forces. And another thing that will be the summation of moment is equal to 0. This is the another case. And we have been having a reactions with the according to the support reactions. One will be the fixed roller and also the hinged supports. And we will see about the reactions in a further. So I just need to tell you about the behavior of a frames. Just remember that, and you can ask me after finishing this some basic concepts. So behavior of frames, and also I need to tell you the behavior of the support reactions. So how does the reaction has been, and then compactability and of displacement. So displacement compactability means, and we will simply tell that. So when we apply a load here, so first thing here there will be a reaction proper deliver beam, and it has a roller support here, so that there will be only one upward force. So the compactability of a displacement, how it has been displaced. Just with this concept, you can remove this support and applying a point load at the center. You have been seen that there will be a deflection like this. So this can be called as a deflection at B due to the point load P. So this is the concept here. So deflection delta B P. So due to the downward force, it has been deflected like this. And then remove this force and applying this concept. So I am just moving with the first. And this is the free body drawing for a frame. This and all you have been studied earlier. And this is the free body drawing with the loads, reactions, and also the beams. And just comparison of unit measurements and an SI prefix. So this is the dimensional symbol. So length, L, time, mass, and a force. So US customary units, it will be of a feet, second, slug, and a pound. Therefore, we are using an SI units
As an engineer, we are maximum using an SI unit.